In this lesson, we will see le subjonctif après certains adjectifs, but more precisely, we will see together inopportun. The important thing that we need to remember is that we will structure our sentence in such a way. We will start with il est. Remember that in that case, il will stand for it and not for he. Then we will put the adjective, then que, and after all that, we will introduce the subjunctive. So it means that the verbs that will come after this structure will be in the subjunctive. So this lesson is about inopportun. The adjective inopportun can be translated into various ways in English, including untimely, inappropriate, or ill-timed. So we'll see some examples with inopportun. Il est inopportun que tu aies agi sans consulter personne. Il est inopportun que tu aies agi sans consulter personne. Il est inopportun que nous discutions de ce sujet maintenant. Il est inopportun que nous discutions de ce sujet maintenant. Il est inopportun que cette décision ait été prise si rapidement. Il est inopportun que cette décision ait été prise si rapidement. Il est inopportun que vous ayez interrompu la réunion. Il est inopportun que vous ayez interrompu la réunion.